Okay, next in chapter 8 is about special continuous probability distribution. Earlier in part 1 and part 2, we have learned about special distribution such as binomial and Poisson distribution. Continuous random variable involve process which data can take continuous type of data, meaning that there is not discrete continuous type of data such as time, life of battery, for example, a life of battery, height of people, any data that can take decimal value, decimal numbers value. So that is considered, that kind of data is called continuous random variable. Continuous random variable is defined as a random variable whose values are not countable. So not countable mean that it is uncountable. Tak terhingga, tak terbilang. So that is considered continuous process. It can assume any value over an interval or intervals. Contohnya duration of time. Daripada pukul 1 sehingga pukul 5 petang. So that is an interval duration of time. So that is a continuous data. The possible number of values that a continuous random variable can assume are infinite. Example of continuous random variables are life of battery, heights of people which can take decimal numbers, time taken to complete an examination, contohnya pukul 5.20, 5.20 and 4 saat. So that is infinite or uncountable data. Amount of milk in a gallon, also continuous random variable. Weight of babies, this one also can take decimal numbers. Prices of houses, 2,40,634 ringgit dan 60 sen. So it can take decimal numbers. So these are all examples of continuous random variable. Okay, suppose X is a continuous random variable. The probability distribution for X has two characteristics. The probability that X assume any value in an interval lies in the range of 0 to 1. So probability untuk continuous probability distribution tu berada di antara 0 to 1. Okay. So untuk value of random variable, for probability X equal to any value is equal 0. Okay, so this means that it start with 0. Okay, it start with 0 for any initial value. Okay, and then probability untuk less and probability untuk less or equal is the same, sama, sebab dia continuous. So equal dengan equal, less than or less or equal tu dia akan ambil probability yang nilai yang sama. Same also goes for greater and greater or equal, akan bagi nilai probability yang sama. Okay, in between also the same. So let's say random variable X reside in between X1 and X2. It's the same as probability X greater or equal or less or equal in between value X1 and X2. So this is the area. You start with start from 0 to 1. So shaded area between 0 and 1. And let's say this is the shaded area for the probability of random variable. So this is the curve for continuous probability distribution. Okay, total probability of all mutually exclusive. Mutually exclusive meaning that events from one event which does not affect another event. So dia saling tidak bergantung antara satu event dengan event yang lain tu. So all mutually exclusive events are the total probability for all mutually exclusive events are equal 1. Maknanya semua kemungkinan bagi event itu bila kita totalkan probability bagi setiap event itu akan berjumlah sebanyak 1.
So shaded area ni, dalam shaded area, dalam probability, the total area of the shaded area bawah distribution, continuous probability distribution ni must equal to 1. Ataupun dalam bentuk percentage, it is in 100%, 100% possible the event will occur. Okay, normal distribution, this is a most commonly used of continuous or example of continuous random probability distribution. Normal distribution most important and most commonly used among all probability distribution. Large number of phenomena in the real world are normally distributed either exactly or approximately. So, kebanyakan kajian-kajian yang dilakukan, kebanyakannya kita assume data-data itu adalah tertabur secara normal distribution. Okay. Normal probability distribution or normal curve is a bell shape. Bell shape ni tadi dia bentuk bell. Okay, dia bentuk symmetrical, berbentuk bell distribution, probability distribution bagi normal distribution. Its mean is denoted by mu, average ataupun mean bagi distribution ni bagi oleh simbol mu, while its standard deviation is denoted by sigma. So this is dua simbol bagi normal distribution. Mean, standard bagi simbol untuk mean diberi oleh mu, simbol mu. Standard bagi notation bagi standard deviation untuk normal distribution is given by sigma. So this is the shape of normal distribution. This is a bell shape. Okay, bell shape for normal distribution. Yang tengah-tengah ni adalah mean bagi distribution, and standard deviation tu is given by range daripada mean dengan setiap curve bagi shape tersebut. Daripada tengah ni ke setiap satu ni diberi oleh standard deviation. So this is the normal distribution shape with mean mu and standard deviation sigma. Okay, so for normal distribution, so dia bentuk symmetrical yang macam ni, mu di tengah-tengah. So semua total area tu adalah dalam bentuk probability measurement is 1 ataupun dalam bentuk percentage measurement is 100%. Okay, half of it, probability kat sini half of it is 0.5. Okay, another right side also probability dia adalah 0.5. Okay, each of the two shaded area is very close to 0. Okay, so yang ni kata yang ni mu di tengah-tengah. Okay, kalau kat sini dia mungkin mu minus 3 sigma. Okay, nilai kat sini. Ini will be given in the tables of normal distribution. Okay, nilai kat sini mungkin mu plus 3 sigma. Area sebelah sini ada negatif, nilai-nilai negatif. Okay, tapi probability nilai negatif ni kat sini, nilai-nilai mu kat sini. Untuk random variable. Okay, nilai-nilai random variable kat sini. Okay, tapi dalam ni area ni ada nilai-nilai probability. Nilai probability adalah positif. Tapi nilai-nilai random variable it can be negative. So kalau sebelah ni mu minus 3 sigma can be negative value. Sebelah sini mu plus 3 sigma can be positive value. Okay, the two tails of the curve extend indefinitely, which means that the curve never touch x-axis. So it means that sini untuk curve yang ni dia never touch x-axis. Okay. Okay, faham? Curve ni memang macam ni. Kalau kita buat curve pun dia mesti bentuk macam ni. Which means that dia tak akan kena pada x-axis. Okay, meaning that nilai-nilai bagi probability distribution ni hampir kepada 0 tapi bukan nilai 0. Okay, now standard normal distribution. Standard normal distribution has 3 properties. Ni kena ingat. Okay, for standard normal distribution mesti ada 3 properties ni. Okay, graph is bell shape yang tadi, bentuk yang symmetrical tu is a bell shape. Mean is equal to 0. Nilai bagi standard normal distribution, mean dia mesti 0. Kat tengah-tengah tu mean tu mesti 0.
and standard deviation is equal to 1. Standard deviation mesti sama dengan 1. Okay, untuk mean 0, standard deviation 1, then only we say that data-data tu adalah standard normal distribution. Okay, units for standard normal distribution curve are denoted by Z. Ini random variable Z. Okay, Z value. Z values ni akan memainkan peranan untuk mencari probability bagi event-event tersebut. So Z value ataupun Z score. Okay, this is unit untuk standard normal distribution. Area under a standard normal distribution curve is used to solve practical application problems such as, so area under standard normal ni ada probability bagi normal distribution, bagi standard normal distribution. So kita gunakan probability bagi standard normal distribution ni untuk solve problem such as, example, finding the percentage of adult women whose height is between 5 feet 4 inches and 5 feet 7 inches. So kalau kita nak cari probability bagi random variable, dan case ni random variable adalah adult woman whose height yang mengambil value dalam bentuk interval. Okay, value dalam bentuk interval yang berada antara 5 kaki 4 inci dan 5 kaki 7 inci. Apakah probability-nya? So yang ni ingat, normal distribution mesti dalam bentuk interval form because it is in the continuous random variable. Okay, now find the area under standard normal curve. Okay, standard normal distribution table. List area under standard normal curve to the left and right values. So di bahagian bawah ni adalah Z values. So the range of Z values is from negative 3.49 kat sini sampai positive 3.49 sampai dekat sini. Okay, so area dekat sini. Sini ke sini, sini ke sini. Okay. Although Z values on the left side of the mean are negative, area under curve is always positive. So macam I mentioned earlier, walaupun nilai Z di bawah ni semuanya ada yang negatif, tapi nilai probability dalam ni adalah positif. Right. Daripada table, kita nak lihat daripada buku table jadual bagi standard normal distribution, kita akan lihat value of probability for the respected Z value daripada sini. Okay. Okay, kalau daripada table kita akan lihat jadual, nanti kan saya akan bagi jadual, you boleh refer. So nilai-nilai Z ni kita lihat di sini. Okay, sekarang kita nak cari nilai Z yang 1.95. So nilai Z di sini lihat pada 1.9. Okey, 1.9 tambah 0.05 untuk jadikan 1.95. So 1.9, okey, another 0.5 lihat pada first row nilai Z kat sini. 0.05 kat sini. 1.9 di sini, kemudian lagi 0.05 lihat pada nilai Z di atas sini. Okey, kemudian yang sepadan the corresponding value of probability bila Z 1.95 adalah di sini. 0.9744. Ini cara kita lihat nilai probability bila Z equal to 1.95. Okay, nilai Z equal to 1.95 we interpret as area to the left of the 1.95. Ini 1.95, nilai Z di bawah ni 1.95. Okay, probability Z less than 1.95 is given by area yang ni, shaded area yang ni semua sampai sini, sampai 1.95. Probability Z less than 1.95. Z kalau less than 1.95, maknanya nilai-nilai Z di sebelah sini. Dan termasuk juga negatif. Okay, dan probability yang sepadan untuk Z less than 1.95 adalah area ni. So area ni is given by probability daripada table yang kita lihat tadi adalah 0.9744. Okay, pada Z exactly at 1.95, when Z is exactly at 1.95, probability is 0. So tak ada value kat sini, 0. Dia satu line tu saja. Okay, so tak ada kosong, tak ada area dalam probability ni, dalam shape ni. Probability cuma untuk Z less than, sebab dia continuous, dia mesti dalam bentuk interval. Less ataupun less or equal sama.
probability Z less or equal 1.95 given by this area, which is probability 0.9744 yang kita lihat daripada jadual. Sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak convert daripada normal distribution kepada standard normal distribution. Okay, X value, X adalah continuous random variable, which is X adalah normal distribution. Okay, Z adalah standard normal distribution. So ini yang kita nak bezakan. From normal distribution, kita kena convert dulu kepada standard normal distribution. Daripada X value, kita kena convert dulu kepada Z value. Okay, so macam mana? Kalau X tu mean dia mu dan variance dia sigma kuasa 2. Bila kita convert kepada Z value standard normal distribution, dia akan ambil mu equal to 0 and variance equal to 1. That's why kita kena convert. Okay, so macam mana kita nak convert? Z given by formula X minus mu over sigma. Mu and sigma is given by any studies which is conducted, and X is also given. Dan kita kena convert dulu kepada nilai Z. Then only kita boleh lihat daripada jadual standard normal distribution. Okay, example, let X be continuous random variable that has a normal distribution with a mean of 50 and standard deviation of 10. Okay, X ni adalah normal distribution dengan mean 50, standard deviation sigma 10. Now kita nak convert from X to Z, which has a standard normal distribution. Okay, convert the following X values to Z values. Kalau X is 55, convert to Z is X 55 minus mu minus mean minus 50 over sigma. Okay, sigma given by 10. So Z is 0.5. Kalau X 55 convert to Z standard normal distribution, the value is 0.5. Okay, kalau X is 35 convert to Z standard normal distribution given by X 35 minus mu 50 over sigma 10. Okay, so simplify this. Z is equal to negative 1.5. When X is 3.335, Z will be negative 1.5. So this is how we convert from normal distribution X to standard normal distribution, which is Z. So kena convert dulu kepada standard normal distribution, di mana mean dengan standard deviation akan bertukar kepada standard, which is mean akan jadi untuk Z, mean jadi 0. Standard deviation 10 ni, mean standard deviation untuk Z dia akan jadi 1. So semua kena convert kepada yang ni dulu. Then only kita dapat probability untuk standard normal distribution. Okay, so now from X bertaburan normal dengan mu equal to 50 to sigma equal to 10, kita akan convert kepada Z. Z dengan mean 0 and standard deviation 1. Okay, second example. Let X be a continuous random variable that is normally distributed with mean 65, standard deviation 15. Find the probability that X can assume a value which is less than 43. Okay, kalau X less than 43, kita kena convert dulu kepada Z. Okay, nak jadikan Z ni X tolak mu over sigma. So bila X tolak mu over sigma, X akan jadi Z. Okay, X akan jadi Z. So 43 tolak mu 65 given and sigma 15. So akan jadi, calculate yang ni, akan jadi probability Z less than negative 1.47. Okay, so yang ni refer kepada jadual. Tengok nilai Z macam mana jadual tu. So kita akan dapat probability ni, answer dia adalah 0.0708. Okay. Okay. So greater, now find probability X greater than 74. So this is the answer. Buat macam ni juga. Convert into Z, which is X tolak mu over 15. Yang ni pun akan jadi, kalau greater than 74, dia akan jadi Z greater than 74 minus 65 over 15. Check in the table, dapat this answer. Between 56 and 71.
Okay, convert juga dua-dua. Untuk 56 minus 65 over 15 less than Z less than 71 minus 65 over 15. Okay, so yang ni okay, ni nanti saya akan tunjukkan macam mana dapat value yang ni. Okay, so untuk yang B dan C, kita tengok contoh yang saya buat ni. Okay, untuk B and C, okay, B probability X greater than 74. So, kita akan tukar kepada Z dulu. So, dia akan jadi probability Z greater than 74 minus mu 65 over 15 greater than 0.6. Okay, probability Z greater than 0.6 dekat sini. Bila Z besar daripada 0.6, maknanya sebelah kanan 0.6. So, probability yang ni. Okay, tapi dalam jadual semua dia bagi probability yang Z less than 0.6. Dia bagi probability yang ni. Semua yang less than. So, kalau kita nak cari probability ni, it is equal 1. Semua ni adalah 1. 1 tolak probability yang di sini. So, baru dapat probability ni. Jadi, kita kena cari probability 1 tolak probability Z less than 0.6. Sebab kawasan ni adalah Z less than 0.6. So, area yang ni. So, untuk dapat yang ni adalah 1 tolak probability Z less than 0.6. Yang ni tengok pada table. Okay, tengok pada table. So, 1 minus daripada jawapan yang table dapat answer ni. Macam tu. Okay, untuk Z greater than 0.6. Okay. So, untuk probability in between 56 and 71, convert into standard normal distribution Z dulu. So, 56 minus mu over sigma. 71 yang ni minus mu over sigma. Okay, simplify dapat this one and this. So, nilai Z ni berada di antara 0.6, negatif 0.6 dengan 0.4. So, dia berada di antara ni. So, nak dapat nilai ni daripada jadual, kita cuma boleh dapat probability Z less than 0.4. Less than 0.4 maknanya kawasan yang ni. Daripada kawasan less than 0.6 sampai kawasan less than 0.4. Kawasan ni. Daripada jadual. Okay, untuk probability Z less than 0.4. So, semua ni, kawasan sini, semua ni tolak dengan probability kawasan yang kecil ni. Dan baru kita dapat kawasan probability untuk yang kita nak di tengah-tengah ni. So, daripada jadual kita cari probability Z less than 0.4. Dapat apa? Kemudian tolak dengan probability daripada jadual cari nilai Z yang less than 0.6. Kawasan yang ni. Okay, cari yang ni, kemudian tolak. So, answer should be able to get 0.3811. Okay, now cuba buat exercise given in this slides. Okay, try to do it based on what we have learned in the previous slides on standard normal distribution. Okay, identify what is the mean and also variance, and then convert into standard normal distribution and find the expected probability for Z. Macam ni. Okay, try buat dua-dua jawab exercise ni.